أهلا وسهلا بحضراتكم إخوتي وأخواتي في الوطن العربي الكبير. أتشرف بدعوة حضراتكم لمقابلة المحامي الكبير كيرتيس موريسون بعد دقائق، وهو الآن يستعد للخروج معنا على الهواء مباشرة. المحامي كيرتيس موريسون صاحب القضية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد المدعين، 11,000 مدعي بحوالي 24-25,000 تأشيرة إن شاء الله، رغم تشكيك المشككين في جروبات هجرة مختلفة. وأحذر حضراتكم وأعود وأحذر من جروب الأكاذيب، جروب عيش الحلم الأمريكي، وجروبات كل هذا ما يدعون أنه اتحاد، ويقولون على أنفسهم اتحاد الهجرة الأمريكية. الهجرة الأمريكية ليس لها اتحاد، بل إنها حق لكل منكم. الآن نحن ننتظر دخول المحامي. Hello. Hello. How are you doing? Hello, I heard it's hot in California today, huh? It's warm. It's not hot. It's okay. It's warm. Okay. I'm okay. I'm flying So, to yeah. DC Take your time. On Sunday. I fly to DC. That's okay. Okay. I will be here So, until Sunday, and on Sunday I fly to DC. wow. For the big day, hopefully. Yes, the big day on Monday. Okay, so now we will start. Is there anything you want to tell your audience before we start going on? We just got a declaration from the government. Did you see that? No, not yet. Okay, it's pretty amazing. It's in the Good Luck case. The judge ordered the government to file a declaration today, and they filed a declaration, and you might want to pull that up. I just tweeted it, and Raphael just tweeted it, and I don't know if there's a way to show it to where people can see it, but the State Department has not, they've only issued 3,500 visas. And if you count how many they've interviewed, it's not any either. It's like 6,000 or something. So it's a good, we are optimistic about what's going to happen in court. جميل. السيد موريسون بيقول لحضراتكم تم منذ قليل أو تم اليوم إصدار بيان من الحكومة declaration أظهرت في الحكومة أنهم لم يصدروا أكثر من 3,500 تأشيرة من أصل 55,000 تأشيرة بتوع حضراتكم، وهذا يقوي موقف حضراتكم في الليتيجيشنز وفي كل القضايا التي نسمع عنها ونحضرها إن شاء الله للإتيان بحق حضراتكم. Should we start? There. Hello, sir. Please, my confirmation number is at the Cairo embassy, and I'm with you on the case. If an urgent matter happens, or not, and this remaining time enough to meet. Okay. Right. Okay. Mahmoud, thank you for the question. This is the same question that all DVs have. Will I get an interview? Will I get a visa? Understand, I cannot answer those questions. All I can do is fight to make it happen, okay? So you have to wait and see if it's going to happen. If you want somebody to predict the future, you go to a wizard or somebody with a crystal ball. I don't do that. I just fight for it to make it happen. So you have to wait and see for the answers to the question. But you're not alone. Everybody has that same anxiety and wants to know whether or not they will get a visa, but you have to wait and see.
حضراتكم الإجابة على محمود. شكرا على سؤالك يا محمود. السؤال متكرر من كل من في القضايا وكل الموكلين في جميع القضايا، ولكن الإجابة عليه احنا ما فيش في ايدينا غير ان احنا ننتظر ونرى ما سيحدث. نحن لا نعلم الغيب ولا ندعي اننا نقرأ المستقبل، فما فيش غير ان احنا نقعد نستنى هيحصل ايه. يا محمود، كان سؤال محمود انا رقمي كذا، هل هلحق ولا مش هلحق؟ Now to the next question. What will you do, Mr. Curtis, about embassy in Cairo? Or let's say, what would we do for embassies that are not working yet or very slow? That gonna be a major question for too many people. They will answer it this time, and we'll skip it for the next if they repeat. No, we can answer it now. The question is premature right now because we don't have an order. So you're asking what is going to happen after we have this thing that we don't have. You need to let us focus on getting that order, because without that order, it's not going to be good. If we get that order, based on our experience last year, the State Department worked with us in transferring cases. They worked with us in opening embassies for our plaintiffs. We don't know if that will happen. That's down the road. Don't put the cart before the horse. The horse comes first. First we need the order, and then we find out how to get the visas adjudicated after we see what the order does. جميل. يقول المحامي كيرتيس موريسون عن هذا السؤال وعن السفارات المغلقة. رأينا ذلك في السابق، ورأينا بأعيننا في سنة 2020 إن قرار المحكمة عند تنفيذه بدأت السفارات المغلقة، حتى سفارة القاهرة فتحت واستقبلت الفائزين من فانجونج وغيرها. ويجب ألا تضع الحصان قبل العرب. Don't put the horse. You should put the horse in front of the cart, not the other way around. وتضع ما يحدث أولا يجب أن يعتبر أولا. إذا دعنا لا نسبق الحقائق، نستخرج قرار مهتة ومن قرار مهتة نرتب ما سنفعل. So this one gonna be in Arabic here. I see the biggest fan has created a fake account to comment. Yeah. So it says here. Sarcasm. I was thinking with sarcasm. Okay. Yeah. Well, haters. There's haters everywhere. Comments. Anyway, so here it says, مساء الخير أستاذ ساهر، محامي موريسون، أريد أن أسألكم عن توقعاتكم لعدد الفيزات التي لا يستطيع عليها الفوز بعد الحكم بالقاضي ميتا. هل المدعين ال 11,000 ستكون لهم مقابلة أم قلة فقط؟ Now he's asking where we see 11,000 people with the short time that we have got. Is this going to be enough for everybody or some people? That is exactly the question. It's the United States. This is a country that put a car on Mars. We can issue 11,000 visas in 2.5 months. My country has the capability to do this. Let's not pretend that they don't. If they want to do it, they can do it. السيد موريسون يقول بلدي أمريكا تستطيع أن تستخرج ذلك بكل فخر. يقول بلدي أمريكا my country can do it. وثقة محمودة إن شاء الله تضمن إن شاء الله لحضراتكم روح معنوية عالية، وإن شاء الله خير. خلينا ناخد السؤال بتاع محمد عز الدين. Should 2022 select who done their 260s in the document? They shouldn't. Just say yes. Huh?
So the answer is yes. That's what I think, Sahir. What do you think? So what I'm thinking, المحامي بيقول من وجهة نظره أيوة ابعت وبيسألني وجهة نظري. What I'm thinking is if you have a very big number, let's say 1,500 and above, 20,000, I'm sorry, 20,000 and above, 15,000 and above, there is a chance that they miss your emails that you sent. So what I'd say is if you have a 15,000 and below, you can send it right now. But if you're above that, just wait until October and start sending. Either ways, I don't want you to close your deal now and then get so confused and you found something that you did and mistake and try to open it again and confuse yourself and confuse KCC, which barely can work. So I would make sure first that every day I fill one page of 260, and at the end of the time I check every page every day and then I close it. If you're expecting a baby, do not close your 260 now. If you're a fiance getting married, do not do that. Wait. That's what I say. So I'd like to translate that if you let me. Okay? حضراتكم زي that's fair. بيسألني انت رأيك ايه؟ فانا قلت له لو انت هتخطب او خاطب وهتتزوج، لو انت عندك طفل او هتستقبل طفل، فاتفضل ما تقفلش ال DS 260 دلوقتي. لو رقمك تحت ال 15,000 ابعت، لو رقمك فوق ال 15,000 انتظر شهر اكتوبر ثم ابعت، لكن تاكد ان كل يوم الدي اس 260 بتاعك مظبوط. في الاخر خالص مش هتخطب، مش هتتجوز، مش هتغير وضعك الاجتماعي، مش هيجي لك طفل، اتفضل ابعت الاوراق بتاعتك. حذيفه Mr. Morrison on the bell is the best. Okay. Well, let's back up to that last question. Sahir, on that last question, I would say that I in past last year I gave the advice that you just gave, but now I'm of the opinion that there's no harm in sending the documents and closing the DS 260 and sending the documents if somebody really just has everything together. Like you said, though, if they don't have everything together yet, don't do it. But if they have everything together, I don't think there's any harm. That's what I think. So المحامي بيقول كما قلنا لو انت معاك كل المعطيات ومتاكد ان الدي اس بتاعك متقفل صح، مش هتغير وظيفه مثلا، مش هتتجوز، مش هيجي لك بيبي نيو بورن بيبي، اتفضل قدم ورقك. And this is our opinion right now. Things can be different, can change our perspective tomorrow or the day after. Everything changed. We look at it. We're realistic people. We're not just dogmatic people say this is the rules, this is how it goes. No, everything changed. We change our perspective as well. كل شيء بيتغير، بنغير بكره او بعده. تسالني النهارده هقول لك كده، تسالني بكره هقول لك رايي الحديث والجديد. Thank you, sir. This is Sharif, and he say if Judge Mehta order government. شريف بيسأل لو القاضي سرع الانترفيو على دي في 21. السؤال هو الجي 28 هتضغط بيه على الامباسيز لايك ايجيبت، هتضغط على السفارات عشان تفتح، وده سؤال كده متكرر. You have answer, sir? Yes. There is a problem with the question. Yep. You're using the word pressure. Pressure in English means force, like you're going to use force, and that is not the way you deal with the State Department. You do not use force, you do not use pressure. Here, you want to translate and then I'll continue. حضرتك يا أستاذ نشأت استعملت كلمة pressure، وكلمة pressure في اللغة الأمريكية تعني إنك بتضغط، بتستخدم القوة.
يجب في اللغة الإنجليزية أن نحذر كل كلمة نستخدمها حتى لا نعطي الانطباع الخاطئ. كلمة pressure توازي كلمة use force، وده كلمة خاطئة. خلينا نكمل بقية إجابة على سؤالك. Yes sir. Okay, what paralegals can do though is use the G28. We can communicate to the embassy to help the embassy know that you are ready for an interview. If it depends on what the order says too. The order may say named plaintiffs get some sort of priority. If that's what the order says, then the paralegal can bring that to the attention of the consular officer or the KCC. But we can't. It depends on what the order says. So first we have to get the order, see what it says, and then we see what the paralegal can do. But it's not force. It's helping the consular officers. It's helping KCC find who you are so they can issue you a visa. المحامي موريسون بيقول لك يا نشأت بلاش نستخدم كلمة فورس وبريشر، نستخدم كلمة مساعدة أو تذكير. ولازم نستنى جادج مهدى هيقول إيه. لو جادج مهدى طلع النص بتاعه إن النيمد plaintiffs يعني للمدعين المذكور أساميهم، فإحنا الباراليجالز هيستعملوا الأوراق بتاعت G20 لتذكير السفارات والقنصليات هم دول النيم plaintiffs، عملت ايه معاهم، وليس ضغط. بنكره كلمه ضغط لانها فيها شيء من استخدام القوه، وهذا مرفوض هنا. Here there is a interesting question here. How he says, how will you argue the government jumping the line argument for good luck went over other DV selectees? Does this make sense, sir? Yes. There's a few different things we can say there, because the government is I know the government is going to watch this. I would rather not say which one we're going to lead with. I don't want to give the government a preview of what we're going to argue on Monday. Okay, so yeah, I got it. I would rather not answer that question. But if you read our briefs, if you read our briefs, you see that we have arguments for that. الأستاذ رضا بيلكا أتصور إن السؤال بتاع حضرتك مجرد إجابته ستذيع سرا، وهناك خصومك ينتظرون الآن معرفة أسرار عن الأرجيومنت وإزاي هندافع عن حقوق حضراتكم. فيفضل المحامي عدم الإجابة على السؤال حتى لا نشرح خططنا للخصوم في القضية، ولكن لو قريت الادعاء أنت هتفهم لوحدك. I'll say this. خد عندك. Sayer knows what's the highest Africa case number that we've seen issued? I don't think 84,000. We don't have that. I don't think 24,000. No, but I see people that have interviews like 80,000 and 65,000. Right. So how can they say that there's a line when that's happening? I mean, that doesn't make sense. Is there? They can't say that there's a line when the people at the back of it are getting visas. الأستاذ رضا لو هناك طابور، لو هناك دور سنتخطاه احنا بالبلانترز بالمدعين، حضرتك بماذا تفسر دخول رقم 80,000 قبل رقم 10,000؟ أليس هذا ظلما لنمرة 10,000؟ Yes sir. So next. عندي سؤال على أول 7 هل ده وقت متأخر؟ القاضي صالحنا إن شاء الله في أولوياته. So Saad Magdi here, he's one of the plaintiffs also, and he sent his documents like last July. The beginning of July.
what happened to those who did not get DQ? Are they going to be treated the same or what? I think the people that are DQ have an advantage over people that are not DQ. I can't change that. That's the way it is. They have an advantage. They've already done one step. They're closer to the prize, right? إذا لسعد المحامي موريسون بيقول لحضرتك هم مش أكتر إنهم قبليك بخطوة فقط، هم اللي عنده دي كيو أكتر من اللي ما عندوش دي كيو بخطوة، هو متقدم عنك بخطوة لكن فرصتك موجودة وسانحة. Here, this is also in English. If Judge Meda gives بيسأل هنا إذا كان بعد القرار هنمشي بالدور ولا مش هنمشي بالدور بالتسلسل بتاع الحالات. Yes, sir. There's a misconception that the State Department is aggressive in complying with an order. They need some help. So if the judge gives an urgent preliminary injunction ruling, in the Good Luck case, for example, he will work with the State Department so they know who our plaintiffs are, and we will use our paralegals so that they reach out to KCC and the individual consulates to do everything we can to connect our plaintiffs with interviews, okay? Remember, when people hire us, I always say that lawsuit's only half the service you're getting. The other service you're getting is after we get an order, we're going to help you get the interview and get the visa. If you look at what happened with DB 2020, we learned the hard way. The order was only half the battle. Christina and Benon last year worked 80 hours a week for the entire month of September, and that's why most of our Mohammed and Fengjong plaintiffs got interviews, because they scheduled the interviews with the embassies. They reached out to the embassies with emails, sometimes phone calls, and they caused it to happen. So yes, we will do that, but do not bother us about that between now and Monday. I'm very frustrated with people that want to talk to me about paralegal and consular processing when I have thousands of pages I need to review before Monday to prepare for this hearing. We have to get the order before you can expect to get the leverage from the order. Okay? So can I translate this first? Yeah. Good luck. ليس فقط ليس فقط المهم هو التقاضي كما قال this is only the first step. التقاضي هو أول خطوة، ولكن ما يقدمه مكتبه من خدمات لك بعد التقاضي باستخدام الجي 28 هيتوقف على دور قرار القاضي. لو القاضي أميت مهتا قال إن الأسماء دي هي اللي هتخش، الأسماء دي هي اللي هتاخد تأشيرات بأسماء المدعين، هذا يأتي دور الباراليجلز اللي عندنا اللي عند موريسون في المكتب، هم اللي هيتولوا دور تذكير القنصليات بحضراتكم. إذا كان الكلام هيبقى بالدور هنشوف حكم القاضي. هنا في مشكلة إن KCC مش عارفة تشتغل ازاي بحكم الاخطاء اللي حصلت في الماضي والتجديدات اللي حصلت عليهم. احنا هنساعدهم من ناحيه بالباراليجلز تملي يذكروهم بالمدعين واسماء المدعين عندنا. لذلك السنه اللي فاتت كريستينا او بان او بنان كانوا هم اللي بيكلموا القنصليات علشان يخش المدعين في فانجونج وغيرها من القضايا. Yes, sir. Okay. Next question. Oh, another question. Havel, thank you. He got a DQ since that much. Yeah, he said, please, the government accept my document.
my documents on December 15th. When I got motivation on interview, I'm from Iraq. This is just misusing the language. It's okay. They're asking. He sent his papers, documents, and it was accepted on December. When is he going to be an interview? He going to get an interview. When is he going to get the interview? That's his question. Right. That only knows it based on KCC. Yeah. This goes back to that question that somebody asked earlier. My job as a lawyer is not to tell you and predict the future on when something's going to happen. My job is to fight to make it happen. Okay? So on Monday we have a hearing and we will be fighting the government in oral arguments. It will probably take 3 or 4 hours. 4, I guess. After that, judge issues an order, then we can talk about when the interview will happen. Asking when the interview will happen before we get an order is putting the cart before the horse. للمرة الثانية لسنا نقرأ الطالع ولا المستقبل. الموعد إذا كنت تتحدث عن متى سترسل KCC لك الموعد، فهذا سؤال للشخص الخطأ. المفروض تسأل KCC متى سيرسلون لك هذا. ولكن إذا كنت تسأل عن بعد القضية فمرة أخرى تضع الحصان قبل العربة. لابد أن ننتظر قرار القاضي. This is a common question about paralegals. هل تم تعيين paralegal كلهم؟ Did we assign paralegals for 100% of the people? I did not get a paralegal yet. Am I going to get a paralegal? Do we have 100% of the plaintiffs with paralegals? No, we do not. We are 97%. حتى الآن 97% فقط هم تم تغطيتهم باراليجل، وجاري تغطية 3% الباقون. السلام عليكم. I expect within a few days it'll be 100%. Say that. إن شاء الله the very last cases. إن شاء الله في غضون اليومين القادمين سيكون تم تغطية 3% الباقون، وهو مصمم على التغطية بالكامل. That would take us to a question that we always been asked by the majority of our plaintiffs and some other litigations plaintiffs too. The question is how G28 is important to me as a client or a plaintiff, and what is the purpose of G28? Okay. That's what they always ask. Right. As your attorney, we cannot communicate. As your attorneys, we cannot communicate with the State Department on your behalf if we do not have your authorization, your permission to do that. The G28 gives us permission to do that. If you don't give us permission to do that, and you want to see how you could do it on your own, that's okay. G28 هي عبارة عن وثيقة حضرتك بتوقعها، مستند حضرتك بتوقعه حتى يمكننا أن نتحدث باسمك ونسأل أين حق هذا الشخص قبل الادعاء بعد الادعاء. إذا كنت تفضل أن تخوض المشكلة بنفسك مع KCC فهذا يرجع لك. Let's say how important is G28 for them as client. Okay. On the other hand, what would happen if me as a client don't have anybody to fight for me? Did not sign anybody, no G28. You might get, it depends on what the order says. It depends on what the order says, but you may get lucky. The State Department may figure out that you're a plaintiff without us telling them.
I don't know. I can't predict the future, but why not let us help you? If you fill out the G28, it allows the paralegal to help you. If you don't want us to help you, that's your decision, but I think it's a dumb one. إذا كنت لم توقع G28 فأنت الآن قد تكون سعيد الحظ وتتمكن من التعامل مع KCC بنفسك، وقد لا تكون سعيد الحظ وتتعرض لمشاكل ومماطلات من KCC، وهذا ما لا نرضاه للمدعين في قضية good luck. This one is talking here, Ahmed Sa'r Khalil, he's talking about the consulate in Muscat, Sultanate of Oman in the Gulf. من قبل كنتاكي، هل هناك أي طريقة لجعل كنتاكي ينجز الملف؟ Is there any way in Sultanate of Oman, the consulate in Sultanate of Oman is working now? They got interviews. Is there any way to expedite or make them hurry up on at KCC? Can we contact them, tell them please hurry up this person here? Okay, translate this. Sayer, do we have an order? No. هل لدينا أمر من القاضي؟ لا. Okay, cart before the horse. العربة قبل الحصان. الحصان يجر العربة، ولكن إذا وضعت العربة أمام الحصان فلن تذهب إلى أي مكان. تمام. The next question, that's half the question, so I'm going to skip. كم نسبة نجاح? What's the percentage of success in this litigation? Do we have a chance? That's another thing. So that's repeated. Let's go. هل تم إجازة قانون الأمن الداخلي؟ I'm optimistic. Sahir, what's the Arabic word for optimistic? Optimistic. متفائل. يقول المحامي إنه متفائل إن شاء الله بما سيحدث أمام القاضي. سؤال عباس كان موجود هنا. Abbas here. So he's asking us, this is something interesting that people are waiting to hear from you about this. What happened in the appropriation in the House of Representatives? Did it go yet? How long we're gonna wait for that? Actually, I got an email from the lobbyist this morning that maybe the people needs to know that we wanted in the amendment. Maybe the people needs to know first a quick comment from you. Explain it to them. What is that about Ming? Okay, so last summer, starting in May of 2020. When I realized there was a problem for DV 2020, I reached out to Bruce Mوريسون, who is the congressman that wrote the immigration law that created the diversity visa lottery program. When I reached out to him, I said, I'm thinking about a lawsuit and I want to ask you some questions on on when Congress did this. When Congress created the DV program, did they mean for the president to have the ability to stop it? And he said no, and we developed a friendship and professional relationship where he had an idea that he would lobby Congress on behalf of what we're trying to do in the courts. And so we started that, and then after Judge Mehta's order, it evolved. And what we were lobbying Congress instead for, beginning in December, was to reserve the whole 35,000 visas that were lost from DV 2020. كان البداية في شهر مايو لما بدأت المشكلة في شهر مايو سنة 2020. توجه المحامي كيرتيس موريسون بالسؤال إلى بورز موريسون، وهو من ساهم في إعداد قانون الهجرة العشوائية في أمريكا، وسألوا السؤال: هل للرئيس الأمريكي
الامريكان بريزيدنت التدخل بوقف الهجرة العشوائية أو منع إصدار تأشيرات، وكانت الإجابة لا. ومن هنا نمت علاقة صداقة ترجمت إلى عمل وبزنس، وكانت الفكرة أنهم يبتدوا دخول البرلمان من خلال هذا الرجل لإقناع البرلمان وتنشيط الفكرة تملي ونقل ما يحدث لحضراتكم وللدايفرستي فيزا بصفة عامة، حتى تخمرت الفكرة بعد قرار القاضي أميت مهتا في سبتمبر الماضي، وقرر المحامي كيرتيس موريسون بدء ما نسميه البروجكت فويجر. تفضل. You can go on, sir. Okay, in December, we launched Project Voyager, and that was a two-part process. One was to give us funding so that we could continue the lobbying effort, and the other was to allow us to help consular processing a limited number of DV 2020s who were not in lawsuits. We are not accepting any more Project Voyager. That was a December-only offer. I think we have 200 selectees under that plan. And everybody is going to have to personally thank those selectees if this works out, because their lobbying efforts has played a big role in the progress that we've made in getting Congress to consider saving those 35,000 visas. If you want to translate, and then I'll add more. وكان الغرض في وقت إنشاء الفويجر هو حفظ ما تبقى من تأشيرات 35,000 تأشيرة المتبقية ل 2020، ولذلك دخلنا البرلمان من خلال موريسون وبرنامج البروجكت فويجر، وحصل ساعتها على دعم من حوالي 200 شخص، وكانت على محورين. المحور الأول نقل الصورة للكونغرس، والمحور الثاني كان مصلحة 2020 والمستقبل كمان للليتيجيشن اللي هتحصل بعد كده. عايز هو يذكر حضراتكم البروجكت فويجر انتهت في شهر ديسمبر، ولا يقبل أي مشاركين أو متبرعين أو داعمين جدد. نحن ليس بصدد الكلام عن مشتركين جدد الآن في البروجكت فويجر. Yes, sir. In June, Bruce Morrison, the lobbyist, reached out to me and proposed that we include in our language that we were trying to get Congress to make into law, to include saving the DV 2021 also, because they are impacted by the same thing that DV 2020 was. That proclamation called the No Visa Policy, PP 10014. So on Bruce's advice, we started lobbying the language that saved both years, DV 2020 and DV 2021, because it makes more sense. And ultimately, it made it into the amendment called Mean 1. It's an amendment that Representative Grace Mean got into the appropriations bill that's proposed before the House. So we have some progress there. Here, you can translate, and then I'll... اوكي. في شهر يونيو جون تخمرت الفكرة أكتر، وقرر المحامي وبروس موريسون صديقه الموجود داخل البرلمان الأمريكي والداعم للبروجكت فويجر، قررا ضم الدفاع عن حقوق 2021 مع 2020 في برنامج البروجكت فويجر، وتضمنهم في النص القانوني بنسميه اللانجوج، يعني اللغة، الخطاب، النص، الكتابة يعني، أو النص المكتوب. وتم بالفعل دمج ذلك، وتدخل النائب أو النائبة جريس مينغ منذ أيام بتضمين 2020 و2021، لأن هذا فقط يعتبر عدلا ويعتبر شيء يعقل، حتى نحاول إنقاذ 2020 و2021 ضمن قانون وضمن إجراء
فعلي يخرج من لجنة الابروبريشن والمخصصات بحق 2020 و21. Yes, sir. So it's got 3 more steps. It has to pass the House, it has to pass the Senate, and then it has to be signed by the President. That could take time. I don't know how much time, but I think that the best way to handle this is just let's see what happens with it. Don't get involved, because the more attention you bring to it, it's not going to help. بالنسبة للعمل الآن فزي ما قلنا I'm just a bill on Capitol Hill. هي لسه المذكرة لم يتم اعتمادها. أول ما خرجت هي خلاص خرجت من لجنة الابروبريشن وخرجت من لجنة المخصصات. الآن يجب اعتمادها في الهاوس اوف ريبريزنتيفز ثم السنت ثم يعتمدها الرئيس الأمريكي. إذا قدامنا كمان 3 خطوات. الأفضل أن حضراتكم ما تحاولوش تتدخلوا في الموضوع، لا ضغط من هنا ولا ضغط من هنا، لأن التدخل قد يفسد الأمر. الآن الموضوع أمام مجلس النواب، بعديها مجلس السنت، مجلس الشيوخ، بعديها الرئيس الأمريكي، ولنترك هذا الموضوع ها هنا. Next, the same person that, yeah, listen, I'm listening. I need to add one more thing. There were people other than our law firm that were lobbying and pushing for this outcome as well. A lot of our DV 2020 selectees, their family helped with their individual members of Congress. And I want to say thank you to everybody that helped with this. It took a whole bunch of people to get to where we are. And I want to thank everybody. And I just don't want the misimpression that I did it all myself or something like that. I'm Superman. No. This was an effort by a lot of people, and I'm very grateful to them. Just to let you know, in the past, I also collected some names that sent me some sort of permission to represent them on asking the representative from St. Paul here, and I did that too. So that's one of the efforts that people can do. السيد موريسون thank you. السيد موريسون بيقول هو ليس سوبرمان ولم يقم بهذا الموضوع وحده، بل هناك محامون آخرين lobbying على الكونغرس الأمريكي بغرفته النواب والسنت. هناك أشخاص من عائلات أشخاص منكم 2021 سيلكتيز لهم عائلات في أمريكا ضغطوا معانا على البرلمان الأمريكي. Thank you. يوجه الشكر لكل من دعم ويدعم توصيل صوت حضراتكم في الكونغرس الأمريكي. هنا ذكرته بأني أنا في الماضي عملت مجهود مع ممثلي سان بول هنا وعكست لهم صورة أو مشكلة حضراتكم. Next, Abbas is asking a question. We are in good luck. We are good luck planters. Can we communicate with KCC directly, or should we leave it all to paralegals? Okay, good question. Thank you for this question. You can if you want, but we are training our paralegals to do it right. So if you do it, do not make mistakes. Here, translate that and then I'll go on. السيد عباس مستر موريسون عايز يقول لحضرتك احنا مدربين الباراليجل على انهم ازاي على انهم ازاي يتعاملوا مع KCC. فلو انت عايز تتعامل مع KCC بنفسك go ahead تقدر، لكن اياك ان تتبع الوسيله الخطا او تخطئ في الكتابه او اللانجوج. لذلك دربنا الباراليجل كيف how to communicate with KCC with the right language، وهو ده المشكله. عايز تخاطبهم مفيش مشكله،
تقدر، إنما كن حذرا في اللغة التي تستخدمها. I want to give a tip here. Yep. The most important thing to do when you communicate with KCC or you communicate with the embassy is you do not provide irrelevant information. I see most communications with KCC, the embassy, that get forwarded to me where they are telling their life story, they're saying what they think the law is, they're arguing. Every email that you send to KCC or to the consulate should be short, concise, and only contain the legally relevant information needed for the consular officer. They should not have to go on a hunt through an essay to find what you want. لازم إذا حبيت تكلم KCC فالسيد موريسون بيدي لك نبذة ونصيحة بسيطة. ركز وخلي كلامك قصير جدا، ما تحكي لهمش قصة حياتك، ما تحكي لهمش معاناتك، ما تحكي لهمش موضوع طويل، وليكن الخطاب قصيرا ما قل ودل. أنا رقمي كذا، أنا فلان الفلاني، أين أوراقي، ماذا سيحدث لاحقا، لماذا لم أحصل على كذا فقط. ولأن كل كلمة بتقولها للقنصلية أو لKCC قد تؤذيك أكتر ما قد تخدمك. لذلك ركز، تحرى اللغة الإنجليزية proper English، تحرى اللغة الإنجليزية الصحيحة، وتحرى إنك تكتب أقصر حتى لا تخطئ أكثر. Now this is another interesting question and it's in English. الأستاذ هنا, you can read that yourself, I'll translate it in Arabic. هل نقدر نستخدم ما يحدث مع 2020 و2021 في استباق هذا للبدء في قضية 2022 2022 بمعنى أصح؟ هل نبتدي من دلوقتي نفكر في قضايا 2022؟ Yes, sir. Thank you for this question, Kareem. شكرا يا كريم. I get it a lot. You say you have made a legal conclusion without knowing the law. You have concluded that it's better to sue now instead of wait till September or wait till next year. Let me tell you why that is wrong. The threshold for a preliminary injunction is that you have imminent irreparable harm. What that means is things are going to be bad, and they're going to be bad really soon if the judge doesn't do anything. That is not the case for DV 2020. If we go to court with DV 2020 saying things are really bad and things are going to go bad if the judge doesn't do something right now, we will lose. Okay? Our motion for preliminary injunction in that kind of case would get denied. The closer you get to the September 30th deadline, the better that the injury that is proven, the cognizable injury, and you satisfy that threshold. So there is a legally significant reason why we do not file a DV 2022 lawsuit during the DV 2021 year. I do not expect that we would file one before January. السيد موريسون يجيب عنك يا كريم صابر ويقول سؤالك جميل جدا لأن بيجي لنا بدرجة بكمية كبيرة. أولا لازم نعرف ليه السؤال دلوقتي أو الشغل دلوقتي على 2020 و2021. كلما اقتربت نحو December 30th September 30th كلما اقتربت نحو 30 سبتمبر يرى القاضي
الإيذاء والأذى الواقع عليك والضرر الواقع عليك أكثر. وهناك سبب حقيقي لماذا لا نتكلم عن 2022 حتى الآن. وإن كان في كلام عن 2022 من طرف كيرتيس موريسون فلن يكون قبل جانيوري 2022. مش هنتكلم عن litigations ل 2022، مش هنتكلم عن قضايا ل 2022 قبل شهر يناير. And let me add one thing, sir. تملي بنبقى مهددين about the premature, about that we can be defeated with the word it's premature. مهددين تملي بأن يتم الرفض من قبل الإنشاء ويقول إنها الدعوة premature أو الدعوة سابقة لأوانها. Right. Anything to say about that? May of 2020, Judge Mehta dismissed a DV 2020 case. في شهر مايو من 2020 القاضي قال على دعوة 2020 انها premature، انها سابقة لأوانها. فلو قمنا بإنشاء أي شيء الآن سيقول انه سابق لأوانه. Yes, sir. Same thing would have happened with other litigations that we don't want to mention, and it happened in 2021. Other delegations in 2021 was also in front of that challenge. Yeah, let's just move on. Exactly. I hear you. Yeah. Now this is a problem here. He said, "Hello, sir. I'm Fanjong. You go in English. I'm going in Arabic." الأستاذ عمر من مدعين فانجونغ وهو من السودان وتعرض للتعطيل بسبب المسلم بان. Is it going to affect? Does it go into effect? Will it affect them? Right. بيسأل هنا إنه هو متضرر من المسلم بان عمر ومع إنه كان في قضية تانية. هل يعني هينوبوا نصيب من الدفاع؟ Yes, sir. Said that we never talk about it, and that's not true. If you look in the filings that we filed, go to the website where it says Gomez, my website, go to the Gomez page, and look for our motion for summary judgment. Look for our reply in support of the motion for summary judgment, and you will see that we are arguing on behalf of our, I think we have over 100 at least, plaintiffs that were from Iran and Yemen and Sudan and Syria and places subject to the Muslim ban that should not be prejudiced. So we are looking out for you. We have not forgotten about you. And if you read the filings, you see that we've been arguing on behalf of you, and Judge Mehta knows that. للأستاذ عمر ولكل الإيرانيين السودانيين اليمنيين كل من تعرض للمسلم ban, please be careful for the what you're going to hear now answer. السيد موريسون قال يا عمر أنت ذكرت أنه لم يدافعوا عنك وهذا غير صحيح. لو قرأت الدفاع والأرجيومنت في قضية جوميز والقضايا الكونسوليديتد هتجد أن هناك ما يقارب 100 أو يزيد من المدعين من بلاد تعرضت للمسلم بان وذكروا أمام القاضي أن هذا عنصرية بالغة ومعاملة على أساس عرقي. هناك دفاع عنك موجود وأمام القاضي مهتة، والقاضي مهتة يعرف ذلك جيدا وموجود في الدعوة. Should we go next? Yep. Let's do a couple more. So here, why did Jacob case become unknown? Oh, great question. Okay, great question. Here, you want to translate it first? سؤال جيد جدا. هنا بيقول ايه اللي حصل لقضية جايكوب ذهبت الى التجاهل. يمكن اكثر من يقصد التجاهل هنا. Yes, sir. Okay, the Jacob case, the name changed of the Jacob case. The Jacob case is now the Rosales case. The reason the name changed is because Mr. Jacob is no longer a plaintiff in that case, so his name cannot be on it.
لازم يا أكثم خطاطبة، أتوقع أنك من الأردن الحبيب. السيد جيكوب اللي هو اسمه كان على القضية لم يصبح بعد ذلك عضو أو مدعي في القضية، ذهب في اتجاه آخر، والقضية الآن فقط للDV 2021 لو تتذكر، لذلك لا يمكن الاحتفاظ بالاسم حيث أنه لم يعد من المدعين، فتم اتخاذ أحد المدعين باسم العائلة روزاليس، لذلك الآن جيكوب أصبحت روزاليس يا أكثم. Yes sir. Okay, it's good. ما مصير لم يوصل أوراقه. I'm trying plaintiff. Again, we're not talking about COVID. We talked about that the last 2-3 times. الأخ جيمي ما بنتكلمش عن كوفيد لأن كوفيد ليس في الارجيومنت، ولن يسمح المحامي كيرتيس موريسون باستخدام كورونا وكوفيد في المحكمة. So they talk about COVID, and we say that we talked 2-3 times about that before, and we're not gonna let anybody talk about COVID in the court. Right. I see a question I want to answer. Yes, which one? Rafe Rafiq asked, the law that entered Congress will weaken the case's position or not? Can the case be adjourned until Congress decides? Rafe, Congress is the slowest administrative body in the history of time. This one? We would not want to put the case on hold. Yes. Okay. We would not want to put the case on hold to adjourn the case to wait and see what Congress does, because we would lose all of our time. We've only got till September 30th. If the judge does not carry over visas by September 30th, it's over. We have to have an order before September 30th. So we can't wait for Congress. If Congress works, that's great. Something interesting, Congress doesn't have a deadline for this. They could save the DVs anytime. لو سمحت الإجابة هنا يعني كلام جيد جدا من رفيق. He's my friend, just FYI. رائف رفيق، سؤال جميل جدا منك يا رائف. He's in my group as well. السؤال من رائف رفيق بيقول ليه ما نستناش قرار الكونجرس قبل ما نكمل قضايا؟ هل القرار الصحيح نوقف القضايا ونكمل نشوف الكونجرس هيقول ايه؟ وكانت إجابة كيرتيس موريسون ان القرار الكونجرس يطلع براحته، اما احنا فعندنا وقت ينتهي بسبتمبر 30. عندنا ديدلاين. الكونجرس ما عندوش ديدلاين. الكونجرس ممكن يطلع يتكلم في حق 2020 2017 2018 اللي هو عايزه اي وقت ويحط قرار، لكن المحكمة لو جه يوم 30 سبتمبر انتهى كل شيء. فاحنا ما نقدرش نستنى او نضيع 24 ساعة او يوم واحد باتجاهنا الى 30 سبتمبر. احنا بنقاتل قبل فوات يوم وقبل انتهاء السنة المالية. Yes sir. Here if judge give decision. A new question from Kahina. If the judge gives a favorable decision, the paralegal contacted me to tell me about it, about an interview or KCC. Thank you so much, misters. Yes, but not expect that on the same day, okay? So things take time. From the time of the hearing until the order, that will not be the same day. That will probably take a few days at best. Second, from the time of the order until the State Department begins implementing the order, that will take a couple weeks. That will take 2 weeks. We found this out through Muhammad, Fong John Kennedy, and the Young case. We see that when there's a lot of visas involved, the State Department does not act fast. They think it's fast. They think 2 weeks is fast.
We don't think that's fast. But so have realistic expectations, okay? If we get a positive order, I do not want 4,000 emails in that minute. That is not helpful. Be patient. Our job is to try to get you visas. So if the question is, will we try to get you a visa? The answer is yes. للأخت كاهنة she's also my group. للأخت كاهنة من الجزائر تقريبا. لازم تعرفي أن القاضي مهتا سيأخذ وقتا. لن نحصل أو لا نتوقع الحصول على قرار في الحال. لا نتوقع الحصول على قرار في المحكمة في الحال، ولكن سيأخذ يوم أو أكثر من يوم أو يمكن أكثر من ذلك. ولكن هناك أيضا ما بعد قرار مهتا، هناك استجابة Department of State، استجابة الخارجية الأمريكية، وهذا قد يأخذ أسبوع أو أسبوعين. فلازم نشوف ونترقب ما سيحدث، وما نتوقعش إن هيصدر قرار النهاردة هننزل نروح السفارة بكرة. والباراليجل هيبتدوا يشتغلوا على السفارات وعلى القنصليات معاكي يا كاهنة. أنا الباراليجل بتاعك يا كاهنة. Maybe you remember Kahina, she talked to you about me before in an email. Riyadh, okay. Can we take this one? Oh. Yeah. Well, this is about IOM. This is it. Well, let's take it. Yeah, I don't have. This is not my specialty. I don't have a lot of knowledge about that, so I'm not the best person for that question. But if you're in Iraq, my preference is Amman. I know other people go to other embassies, Abu Dhabi, Beirut, and stuff. But I think Amman's okay. So anyway. للأستاذ رياض الدراجي وكل من يسألون اليوم عن IOM وهم كثروا، حضراتكم فوق دماغنا. طبعا أنا بتكلم عن نفسي، ولكن السيد موريسون بيقول إن IOM ليس اختصاصه، ولكن إذا كنت من العراق فهو يفضل لك سفارة عمان. إذا كنت تسأله أي سفارة ستتوجه إليها، يوجه السيد موريسون كل من هو من العراق إلى سفارة عمان، لأنه عرف من مدعين عنده سابقين وحاليين أن العراقيين لهم حظوظ جيدة في سفارة عمان. About the Syrian that goes to Amman, there is a conflict there on the borders between Syria and Amman, so that does not apply 100% to Syrians, sir, right? Right. I was talking about Iraqis. الكلام عن العراق وليس عن سوريا، لأن في مشاكل في الدخول عبر الحدود بتصريحات أمنية بين سوريا والعراق. Do you have time for one more question? We good? Let's do one more, and then I need to start driving. Yeah. Let's see this one here. Jordan Mind from Jordan. Excellently, Jordan Mind is from Jordan. Here. He says, Mr. Moroson, please advise me what gonna. Yeah, I don't understand his question. Is this? So he was in the past tense, or is that what? I think he was his visitor visa was provoked before and was canceled. His visitor visa, is that going to make him a problem when he go again to the consulate? He's a selectee in 2021, so is he going to have problems going to the embassy this time as a selectee? That he'd been his visa. That depends on why they canceled in the past. That depends on factual information specific to that case, and I'm not knowledgeable about that side of it. Visitor visas are not my expertise, and I don't know anything about why. للإجابة على سؤالك يا جوردن مايند،
للإجابة على سؤالك في معطيات أخرى لازم يعرفها المحامي، منها على سبيل المثال إمتى حصل الكلام ده، إيه السبب، لذلك هو مش هيقدر يجاوب على السؤال. So at the end of this, is there anything you want to tell the people here, sir? Yes. Please do not do anything to disturb over this weekend between now and the hearing. Do not do anything to disturb me, Raphael, Adadir, Benon, Philip, Christina, anybody that's on our legal team. Jenna. Sahir is who everybody should email. Call him in the middle of the night, all the weekend. No, I'm just kidding. I'm kidding. Well, here's the thing. Maybe don't bother the paralegals this weekend either, because they cannot put the cart before the horse. Before we have an order, there's nothing they can do about your case related to an order. Not until we have it. So if you want to have a good relationship with your paralegal, be patient until they are in a position to help you, and then ask them to help you. Okay? So يرجو منكم wait until we get an order. التوقف عن إرسال إيميلات لي غدا، اليوم وغدا ويوم الأحد قبل الجلسة. يرجو من حضراتكم يعني عدم مخاطبته أو مراسلته أو الاتصال به حتى يتفرغ للدفاع عن حضراتكم يوم الاثنين 19 إن شاء الله في الجلسة أمام القاضي أميت مهتا. يمكنكم أيضا ترك الباراليجلز في حالهم، ولكن إحنا تحت أمر حضراتكم. We're here to help you. Anything you want to say else? Where are you going? No, thank you so much. Is that a trip? I was in San Diego County, and now I'm going back to Orange County. So very good. So, wow, that's beautiful. Okay, so you have a great day, sir. Okay. Bye-bye. صوت قطع من عنده، أرجو إن حضراتكم تكونوا لسه سامعيننا. للناس اللي ما قدرناش نجاوب عليهم، سؤال IOM جاوبنا على إنه المحامي ما عندوش إجابة ليه. لماذا لا يوجد مساعد قانوني؟ محمد عماد الدين، لماذا لا يوجد في روزاليس؟ يوجد مساعدين في روزاليس يا عماد الدين، وهم نفس اللي موجودين معاك من جيكوب. هل تعتقد ان الاداره الامريكيه ستضحي بكل هذه الاصوات الانتخابيه لصالح بايدن من الفائزين؟ اوعدكم باني اساله نفس هذا السؤال. لو سمحتم حضراتكم استمروا في متابعتنا. لو أعجبكم ما نفعل من أجلكم فلو سمحتم حطوا لايك على أعلى الشاشة وتابعونا. لازم تتابعوا الصفحة اللي حضراتكم عليها إذا كانت على الفيسبوك أو على اليوتيوب. اعمل سبسكرايب، اعمل متابعة، والجدير إن شاء الله سنأتي لحضراتكم، ومساعدتنا لحضراتكم مستمرة وبدون انقطاع. أنا أخوكم ساهر، تحت أمر حضراتكم إن شاء الله في أي وقت وفي كل وقت. أحذر حضراتكم من جروب عيش الحلم الأمريكي وجروب اسمه تقريبا السفر لأمريكا. ابتعدوا عن ما يسمى باتحاد جروبات تقريبا الهجرة. لو سمحتم، ليس هناك اتحاد لجروبات الهجرة، وكل من يقول ذلك فهو كاذب. ليس هناك اتحاد لجروبات الهجرة، حيث أن جروبات الهجرة بالآلاف، ولا يدعي أحدا فضلا على الآخر. كل الناس بتحب انها تساعد حضراتكم، فلا يدعي احد انه اله الهجرة في الارض.
والعياذ بالله. ابتعدوا عن النصابين، ابتعدوا عن النصابين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.